والدرس ديال اليوم غادي يكون في باج 116 117 نتاع تيكت تو انجلش ديال ديال السنه الثانيه باكالوريا في اليونيت الثامنه. غادي نديرو اليوم reading. نبداو بالباراجراف الاولانيه اللي نهضروا فيها على الجرين بيس اللي هو السلام الأخضر. So it's formed by a group of North American activists in 1971. Greenpeace is a non-profit organization with a presence in many countries across the world. يعني هاد الorganization اللي سميتها Greenpeace هي non-profit organization، يعني بحال قلتي ما كتبروفيتيش من الدولة، مستقلة بوحديتها، كتاخد بحال قلتي دوك تبرعات من الناس وحدين اخرين من غير الناس اللي متعلقين بالدولة. with the presence in many countries across the world، معنى انها كاينه في بزاف ديال الدول حول العالم. to maintain its independence، يعني باش انها تحافظ على الاستقلاليه ديالتها. Greenpeace does not accept donations from governments، يعني سلام أخضر ما كتأكسبتش تبرعات من عند الدولة or corporations ولا من عند المؤسسات، but relies on contributions، ولكن بحال قلتي كتعتمد على دوك ال contributions من عند supporters، من عند الناس اللي كيسيبورتيو اللي هما individuals فرديين and foundation grants، وأيضا من دوك المنح اللي كيجيوها. As a global organization، مع منظمة عالمية، Greenpeace focuses on the most crucial worldwide threats. يعني هاد ال Greenpeace كتركز على دوك crucial واحد الحوايج اللي هما بحال قلنا حاسمين او لا مهمين on the most crucial worldwide threats، يعني دوك الشي اللي كيهدد العالم اللي هو مهم on our planet في الكوكب ديالنا. biodiversity هو التنوع البيولوجي and environment في البيئة ديالتنا. So Greenpeace campaigns for ولا to stop climate change، باش انهم يحبسوا لنا climate change. protect forests، يحافظوا على الغابات. save oceans، ينقذوا الاوشنز اللي هما المحيطات. denounce genetic energy، استنكار الهندسة الوراثية. وأيضا stop the nuclear threats، أنهم يحبسوا التهديدات النووية. eliminate toxic chemicals، أنهم يقضيوا على هذوك المواد الكيميائية السامة. in pursuing its mission، باش أنها تسعى باش دير هذيك المهمة ديالتها. Greenpeace has no permanent allies or enemies، يعني ما عندهاش حتى شي بحال قلنا allies هما حلفاء او لا enemies اللي هما العكس نتاع الحلفاء اعداء. ما عندهاش شي اعداء ولا حلفاء دائمين. it promotes open informed debate about society's environmental choices. it uses research، تستخدم research recherche. lobbying اللي هو التنمر and non-violent diplomacy، والدبلوماسية الغير العنيفة، يعني ما كتستخدمش العنف. to raise the level and quality of public awareness، باش انهم يرفعوا من الوعي نتاع الببليك. Greenpeace sums up its mission in one long banner، يعني بحال قلتي عندها واحد لافتة فيها فقط هذاك بحال قلتي كدير واحد خلاصة نتاع ديك المهمة ديالتها في كلمة في هضرة واحدة. مثلا when the last tree is cut، فاش كتقطع آخر شجرة. the last river poisoned، آخر نهر كيتسمم. and the last fish dead، آخر fish سمكة كتموت. we will discover that we can't eat money، غادي نكتشفوا ان احنا ما غنقدروش ناكلوا الفلوس. شوفوا الباراجراف الثانية. growing from the Swiss Henry Donant's spontaneous gesture to help wounded soldiers, the International Committee of the Red Cross ولا Crescent ICRC was founded in 1863. يعني داك سويس هنري دونانت عنده دار واحد الجست اللي هو spontaneous عفوي باش يساعد هادوك soldiers محاربين اللي wounded اللي تجرحوا. the International كوميتي يعني بحال قلنا اللجنة العالمية ديالت the Red Cross الهلال الأحمر اللي هو
crescent. ICRC was founded in 1863. يعني بحال قلتي تأسست في 1863. It is an independent and a neutral organization. يعني هي واحد الأورغانيزاسيون اللي هي مستقلة ومحايدة ensuring humanitarian protection. يعني بحال قلتي كتأكد لنا ولا كدير لنا واحد humanitarian protection، واحد الحماية إنسانية and assistance، واحد المساعدة for victims هادوك الضحايا ديال of war اللي هي الحرب and armed violence. The ICRC has a permanent mandate under international law to take imperial action for prisoners. يعني هاد ICRC عندها واحد أمر رسمي دائم under international law، يعني تحت القانون العالمي to take impartial action، باش تاخدنا واحد الأكشن لهادوك الناس اللي هما prisoners. prisoners هما سجينين، the wounded and sick هادوك اللي مجروحين والsick اللي مرض and civilians affected by conflicts and disasters. civilians هما مدنيين اللي كيتأثروا بدوك النزاعات أو لا الكوارث الطبيعية. with its headquarters in Geneva، يعني المقر ديالها في جنيفا. The ICRC is based in around 80 countries and has a total of 12,000 staff. يعني هي فيها بحال قلتي دايره 80 ديال countries ديال الدول، وعندها تقريبا في المجموع 12,000 ديال عامل. It coordinates the activities and interventions of National Red Cross and Red Crescent societies around the globe. The ICRC is funded by contributions from governments. يعني بحال قلتي دوك المساهمات كيجيوها من عند الدولة و National Cross and Red Crescent societies، وأيضا من عند supernatural organizations بحال مثلا European Commission and private sources. all funding is voluntary. يعني كل شيء هادو كيعطيو ليهم دوك التبرعات كيعطيو ليهم voluntary، يعني غير تطوعي حتى شي واحد ما بزز عليهم شي حاجة. The ICRC does not wait to receive funds before it responds to urgent needs in the field and counts on the goodwill of its contributors to provide funds as quickly as possible. معنى أن ال ICRC ما كتسناش does not wait to receive funds، ما كتسناش باش يجيوها هادوك الفلوس اللي كيجيوها قبل بأنها تريسبونس تستجب لهذاك الاحتياج الناس اللي محتاجين ليها. ما كتسناش تيوصلوها الفلوس لأنها كتثيق ولا كتعول على النية الحسنة نتاع هادوك الناس اللي كيعطوهم زعما تبرعات to provide the funds as quickly as possible، باش يعطوهم هادوك الفانز أسرع وقت ممكن. The ICRC uses a white flag، كتستخدم هذيك واحد راية بيضة with a red cross، واحد العلامة حمراء or a red crescent ولا هلال أحمر. This flag is universally recognized as a symbol of assistance for the victims of armed conflicts and natural disasters. يعني هاد الفلاج ولا هاد الراية عالميا كتكون معروفة على أنها واحد السيمبول، واحد الرمز نتاع المساعدة لهادوك الفيكتيمز الضحايا of armed conflicts and natural disasters الكوارث الطبيعية. In use since the 19th century، يعني كانت تستخدم حتى القرن التاسع عشر. This logo unfortunately does not please all countries of the world. للأسف هذا اللوغو هذا ما كانش زعما ما كيرضيش جميع الدول في العالم. To resolve this issue، باش أنهم يحلوا هذا المشكل، the states party to the Geneva Conventions during a diplomatic conference in December. يعني داروا واحد conference، واحد المؤتمر دبلوماسي في ديسمبر 2005 agreed on an alternative emblem، يعني داروا اتفقوا على واحد شعار اللي هو the red crystal. شوفوا الباراجراف الثالثة. UNICEF established by the United Nations General Assembly الجمعية العامة in 1946 in post-World War II.
is the world's leading organization working specifically for children. يعني هاد اليونيسيف فقط كتخدم الأطفال الصغار children. It works with local communities يعني كتخدم مع مجتمعات محلية and governments ومع الحكومة all over the world مع الحكومات اللي كاينين في جميع العالم to provide emergency relief and run long-term development programs in areas such as health, education and children protection. يعني باش انهم إلا كان شي احتياج أو شي حاجة اللي هي emergency اللي هي عاجلة، وأيضا أن run long term development يعني باش أنهم يديروا واحد تطوير لهاد المجالات هادو على المدى البعيد. المجالات هما هي health صحة و education و child protection حماية الطفل. UNICEF's global reach allows to deliver assistance where it is needed most يعني كيديروا أو كيوزعوا المساعدات في دوك البلايص اللي كيكونوا محتاجين المساعدات بزاف. It upholds يعني كتدعم لنا United Nations Conventions on the Rights of the Child يعني اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل and endeavors اللي هي بحال قلتي endeavors to hold بحال تقدروا محاولات to hold international community responsible for their promises to children باش انهم يحافظوا على هذوك الوعود اللي كيديروهم باش يساعدوا الأطفال. It also works to raise awareness أيضا بحال قلتي كتعمل باش انها ترفع من الوعي of issues affecting children يعني هذوك المشاكل اللي كيتعرضوا لهم الاطفال around the world في العالم and lobby government to support children's rights وكيتنمروا على الجوفرمنت الحكومه باش انهم يدعموا الحقوق ديال الاطفال. All of the UNICEF's programs are entirely independent on voluntary contributions يعني كلهم كيكونوا الفاندز ديالها ولا البروغرامز ديالها كيعتمدوا على voluntary contributions. UNICEF raises funds for these programs through donations, the sale of cards and gifts, partnership with companies and special events. آخر paragraph. Originally founded in Germany in 1993, Transparency International TI is a not-for-profit and politically non-partisan organization يعني تهي independent وأيضا ما بحال قلتي ما كتنتميش لتا شي حزب. It leads the fight against corruption يعني بحال قلتي تحارب لنا corruption اللي هو الفساد and devastating بمعنى devastating impact وداك التأثير اللي كاين على men, women and children around the world اللي هو devastating مدمر. Thanks to its members' donations يعني بفضل هادوك الناس اللي كيتبرعوا TI has the skills عندها المهارات tools عندها الوسائل experience عندها تجربة expertise عندها خبرة and broad participation to fight corruption on the ground باش أنها بحال قلتي كتحارب الكوربشن اللي هو الفساد as well as through global and regional initiatives. TI's mission is to create change towards a world free of corruption and bribery يعني المهمة ديالتها هي تعطينا واحد العالم اللي هو خاوي ما فيهش الكوربشن الفساد وبرايبري اللي هي الرشوة. TI plays a lead role in improving the lives of millions around the world by raising awareness and diminishing indifference and tolerance of corruption يعني بحال هكا كتلعب واحد الدور باش انها ترفع من الحياة نتاع millions around the world millions الملايين حول العالم وذلك عن طريق raising awareness انها ترفع من الوعي نتاعهم and diminishing يعني تقليص هذاك indifference اللي هو اللامبالاة and tolerance of corruption يعني بحال قلتي ما عندهمش مشكل مع الكوربشن هي يبغى انهم تحيد هاد الفكرة هادي. TI brings together relevant players from government, civil society, business and the media to promote transparency in elections
in public administration and in business. It also uses campaigns to lobby governments to implement anti-corruption reforms. زعما بحال بدات حتى هي كتدير بعض الحملات باش تدير واحد تنمر على الجوفرمنت، على الدول او الحكومات، باش بحال قلتي يغرسوا لينا واحد ريفورم اللي هو اصلاح كيكون ضد الكوربشن، ضد الفساد. شوفوا التمرين الاول. غادي نعمروا هاد الجدول هذا على حسب كما عطيناه معايا. يعني عطينا الاورغنايزيشن من منظمه، غادي نديروا لها حنا date of foundation امتى تاسست، ميشن المهمه ديالها، فاينانسين التمويل منين كيجيها. الاولانيه عندنا هي جي بي جرين بيس، ما كايناش جي بي عندكم تكتبوها غير حيت البلاصه عندي تما صغيره ما نقدرش نكتب جرين بيس. Greenpeace date of foundation هي 1971. mission stop climate change etc. داكشي اللي مكتوب بالخضر في هذاك الباراغراف الاولانيه. financing ما كملتهمش هنايا، كملوهم نتوما. financing عندهم contributions، يعني غير من عند contributions. ثانية هي ICRC date of foundation 1863. mission مهمة ديالتها هي to protect and assist victims of war and armed violence. financial voluntary، فاش قالك all funds are voluntary. 3. UNICEF was founded on 1946. Its mission is develop health, education and child protection. Financing voluntary contributions. 4. TI was founded on 1993. Its mission is fight corruption and bribery. Financing donations. شوفوا التمرين الآخر. complete these sentences from the four passages. غنكملوا هاد sentences من هادوك النصوص اللي عندنا. عندنا الأولانية Greenpeace doesn't accept donations from governments because it's a non-profit organization. يعني ما كتأكسبتش التبرعات من عند الدول، من عند الحكومات، لأنها هي واحد الجمعية non-profit organization. ICCR هذه غلطوا فيها راه ICRC provides assistance، يعني كتعطي المساعدة له victims of war and armed violence. UNICEF is concerned with children's protection. TI collaborates with players from government, civil society, business and the media. 5. Go back to the passage and guess from the context what these words mean. يعني شنو كيعنيو هاد الكلمات غير من الكونتكست. مثلا non-profit قصدوا بها تمايا independent. long term هو على المدى البعيد، يعني long period واحد الوقت كتير. non-partisan بمعنى doesn't belong to any partisan. وهذا هو الاخر ديال الدرس. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، وايضا لا عجبكم الفيديو متنساوش تضغطوا على اللايك، وايضا لا كنتو جداد في القناه متنساوش ديروا ابوني وايضا تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. كالعاده شكرا على المشاهده والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.